dear friends, welcome to your American English. Take accent training book number 2. We have come here to the video number 95. The most important in English, the grammar in nutshell, the grammar in a simple way of presenting. American grammar, you can say. So far we have seen 19 types of tenses oriented English. We have the common Indians and English. These are the two nouns. In between, the verb changes into present, past, future, present perfect, present ordinary, present continuous, present perfect continuous. We have gone to past, past continuous, past perfect continuous, future, future perfect continuous. We have gone to modal. Now we have come to modal verb, must speak. Must speak means what? It is chances are very less. When something is very bad situation, then you say you must do, I must do exercise, because the probabilities, the chances are very low. There you are using must. Past modal verb, you say Indians must speak English. Indians must speak English, not must speak English. Indians must speak English. See, after NS comes, N is changed into Z. Must after S, T, one other S is come, T is removed. Indians must speak English, Kinglish. Indians must speak English, Kinglish. So, whenever you say Indians must speak English, Indians and English should be highly stressed. Must speak should be in a 50% sound. Indians must speak English. Indians must speak English. Might speak is a probability. Past modal verbs. Indians might speak English. Indians might speak English. Might speak English. Indians might speak English. You don't say might speak English. So now coming here to the negative. So far 21 positive sentences we have seen. We have come here to the negative. Don't speak. How do you say? Don't speak. Don't speak. You don't say do not speak. You say don't speak. Don't speak. You don't say do not. Negative, present tense negative. Indians do not speak English. How do you say? Indians don't speak English. Indians don't speak English. Indians and English are highly stressed. Indians don't speak English. Past tense did not speak. Past tense negatives. Indians did not speak English changes into Indians didn't speak English. Indians didn't speak English. Indians didn't speak English. Now coming here to the future tense negative, will not speak. Future tense negative. Indians will not speak English changes into Indians won't speak English. Indians won't speak English. Indians won't speak English. Indians and English are nouns, so you are stressing more on Indian and English. Indians won't speak English. Are not speaking, present continuous negative. Indians are not speaking English. How do you pronounce? Indians aren't speaking English. Indians aren't speaking English. Indians and English should go up. Aren't speaking. Should be in 50% mild voice. Because nouns are there. Indians aren't speaking English. Past continuous negative were not speaking. Indians were not speaking English changes into Indians weren't speaking English. Indians weren't speaking English. So everybody say together with me, Indians must speak English. Indians might speak English. Indians don't speak English. Indians didn't speak English. Indians won't speak English. Indians aren't speaking English. Indians weren't speaking English. So this is how you have to pronounce, my dear friends. And coming here, what you come here, will not be speaking. It is the future continuous negative. Indians will not be speaking English. How do you pronounce? Indians
Indians won't be speaking English. Indians won't be. Indians won't be speaking English. Have not spoken. It is a present perfect negative. Perfect sentence negative, because have is there, past participle is there. Indians have not spoken in English changes into, how do you pronounce? Indians haven't spoken in English. Indians haven't spoken in English. In English. Indians haven't spoken in English. In English. Indians haven't spoken in English. In English. Had not spoken. This is the past perfect negatives. Indians had not spoken in English. How do you say? Indians hadn't spoken in English. Indians hadn't spoken in English. Hadn't spoken in English. Now coming here, will not have spoken. Future perfect negative. Indians will not have spoken in English changes into Indians won't have spoken in English. Indians won't have spoken in English. Indians won't have spoken in English. Next, have not been speaking. It is present perfect continuous negative. Indians have not been speaking in English so far. Till now, from the past till now, they have not been speaking in English. So, Indians haven't been speaking in English so far. Indians haven't been speaking in English so far. Now come here. Had not been speaking. Past perfect continuous negative. So, from past to one particular time in past, they had not been speaking in English. So, how do you say? Had not been speaking in English. It is in continuous. Indians had not been speaking in English till 1947. So, you say Indians hadn't been speaking in English till 1947. Indians hadn't been speaking in English till 1947. So, will not have been speaking. This is future perfect continuous negative. Future perfect continuous negative. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. So, how do you say? Indians will not have been speaking in English for 10 more years. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. So, everybody say together, Indians won't be speaking in English. Indians won't be speaking English. Indians haven't spoken in English. Indians haven't spoken English. Indians hadn't spoken in English. Indians haven't spoken English. Indians won't have spoken in English. Indians won't have spoken English. Then Indians haven't been speaking in English so far. Indians haven't been speaking English so far. Indians hadn't been speaking in English till 1947. Indians hadn't been speaking in English till 1947. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. Indians will not. What happened? Okay. I request two of the young ladies to come forward. Yes, you come and you come both. Miss, both of you. After that, Miss Kuti and Miss Priya, be ready? Yes, please. No time. Don't talk. Recording. Yes, come. Start with say one sentence. You have to say one sentence. She has to say. Yes, start. I- The camera. Turn the side. Turn the side. Okay. Indians must speak English. Indians must speak English. Use your body language, expressions, and use your voice louder. Indians must speak English. Yes, next to you, Indians. Indians. Ah, Indians might speak in English. say louder. Indians might speak in English. Yes, and you. Indian doesn't speak English. Don't. Where doesn't it say? Indians Does don't. English. Yeah. Indians didn't speak in English. Yes. Indians won't speak English. In English. Indians Aren't speaking aren't in English. speaking English. Indians weren't speaking English. Indians weren't speaking in English. You have to be louder about Indian and English. Yes, you go and sit. Both of you, please come. Other side, 27 to 33. Yes. Turning your collar. Whenever you are saying, you are touching and speaking. Things goes closer. Yeah.
Whenever you are telling the sentence, you have to catch and speak. Yes. Indians won't be speaking in English. Indians will be speaking in English. You have to use the body language and say yes. Indians have spoken English. Indians haven't spoken in English. Yes. Indians hadn't spoken English. Yes. Indians won't and speak in English. Indians won't have spoken in English. Yes. Indians haven't spoken in English. Indians haven't been speaking in English. Indians had been in speaking English No, till Indians haven't been speaking in English. English till 1947. Yes. Indians. Indians will not have been speaking in English. Indians will not be having speak. Will not. Indians will not have Indian been speaking will in not English for 10 more years. Indians will not haven't be speaking in What English. you are saying, Indians will not have been speaking. Will not have been. Will not have been. Will Will not have been. not have been speaking in English Will not for have 10 more years. have been speaking English. Once 90. again, Indians will not have been speaking English for Indians 10 will- more years. Keep the mic closer to your mouth and look at the camera and speak, my young lady. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. Very good, very good. Okay, take rest. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 95. நாம் பார்க்க போவது அமெரிக்க கிராமர் இன் ஷார்ட் கட். அமெரிக்க கிராமரை நட்ஷெல் என்று சொல்வார்கள். நட்ஷெல்னு என்ன? தேங்காய்னா தேங்காய்க்குள்ள அதுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கி விடுகிறது. அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே எவ்ரிதிங் இன் கிறிஸ்ப் அண்ட் ப்ரிசைஸ், ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் மாதிரி இல்லை. ஸோ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் நம்ம 21 டென்சஸ், ஏற்கனவே 19 பார்த்துருக்கோம். டென்சஸ்னால் என்ன? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். இதுதான் 3 டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் 4 இருக்குது. என்னது? ஆர்டினரி, ஆர்டினரி கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ப்ரெசென்ட்டில் 4, பாஸ்ட்டில் 4, ஃபியூச்சர் 4, 12 இருக்குது. அதே மாதிரி மாடல் வேர்ப் என்று சொல்லுவாங்க. கேனு, ஷேலு, ஷுட்டு, மே, மைட், இதெல்லாம் ஃபியூச்சருக்கு வர்றது. ஸோ இந்த ஏற்கனவே 19 சென்டென்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அதில் இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். இந்தியன்ஸ் இங்கிலீஷ். இந்தியன்ஸ்னால் என்ன? பெயர் சொல் நவுன். இங்கிலீஷ்னால் என்ன? நவுன். இடையில அந்த டென்சஸ் மட்டும் மாறுது. ஸோ இந்தியன்ஸும் இங்கிலீஷும் அது வந்து நவுன். இட் இஸ் நவுன். ஸோ நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்? மஸ்ட் ஸ்பீக், மஸ்ட் ஸ்பீக். மஸ்ட்னா என்ன? கண்டிப்பாக. அப்போ ஒன்றுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட்டாக இருக்கும்போது நீ என்ன பண்ணுற? கண்டிப்பாக செய்யணும். அப்போ சான்சஸ் வந்து வெரி வெரி லெஸ். கண்டிப்பாக. ஸோ சான்சஸ் வந்து வெரி லெஸ் தான் மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வென் த சான்சஸ் ஆஃப் அக்கரிங் சம்திங் இஸ் வெரி லெஸ், தென் யூ ஆர் யூஸிங் மஸ்ட். ஏதோ வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்கும்போது தான் மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். பாஸ்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்ப், MODALVERB, மாடல் வேர்ப்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்தியன்ஸும் இங்கிலீஷும் போத் ஆர் நவுன்ஸ். ஸோ இது எப்படி சென்டென்ஸ் சொல்லுவீங்க? இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். மஸ்ட் ஸ்பீக், மஸ்ட் ஸ்பீக் என்று சொல்லக்கூடாது, மஸ்ட் ஸ்பீக். ஏன்னா ரெண்டு எஸ்ஸுக்கு நடுவில் டி வரும்போது இந்த வார்த்தை இணைக்கும் போது அந்த டி மறந்து விடுகிறீர்கள். எண்ணுக்கு அப்புறம் எஸ் வரும்போது எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்தியன்ஸும் இங்கிலீஷும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறது. இடையில இருக்கிற டென்சஸ் மட்டும் மாறுது. இதுதான் டெய்லி நீங்கள் உங்களுடைய கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸ், ஐ மே கம் ஹியர், ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல். இது மாதிரி டென்சஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். அதே மைட் ஸ்பீக்குன்னு சொல்லும்போது இந்தியன்ஸ் மைட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷுங்கிறது இந்தியன்ஸ் மைட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், மைட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்று வருகிறது. நெகட்டிவ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எப்போவுமே பாசிட்டிவ்லியாக சொல்லிட்டு இருக்கோம். இல்லை என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணிங்கிறோம், நான் ஊருக்கு வரமாட்டேங்கிறோம், நான் படிக்கலைங்கிறோம். ஆல் டு நாட், டிட் நாட். டு நாட்னா இப்போ நான் செய்வதில்லை, டிட் நாட்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் செய்வதில்லை, வில் நாட்னா ஃபியூச்சரில் செய்வதில்லை. அப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதில்லை. டெய்லி நம்ம என்ன அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம்? நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த டு நாட் கூட வெர்பு ஸ்பீக் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம். அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? இந்தியன்ஸ் டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். டு நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷுங்கிறது டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்னு வருது. டு நாட்டுங்கிறது டோன்.
அந்த டீயை யூஸ் விட்டுறீங்க கம்ப்ளீட்டாக. டோன்ட். இந்தியன்ஸ் டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். அப்போ இந்தியன்ஸ் இங்கிலீஷ்க்கு நல்லா அர்த்தம் கொடுக்குறீங்க. இந்தியன்ஸ் டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்று சொல்கிறீர்கள். கிங்கிலீஷ் என்று வருகிறது. டிட் நாட் ஸ்பீக் பாஸ்ட் டென்ஸ் நெகட்டிவ் வந்து டிட் நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்ங்கிறது டிடின் என்று வருகிறது. இந்தியன்ஸ் டிடன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்று வருகிறது. டிடின் என்று சொல்ல வேண்டும். ரிட்டன் இங்கிலீஷில் டிட் நாட், பேச்சு ஆங்கிலத்தில் டிடின் என்று வர வேண்டும். அதே போன்று வில் நாட் ஸ்பீக் ஃபியூச்சரில் நெகட்டிவாக வரும்பொழுது, ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நெகட்டிவ் வரும்பொழுது இந்தியன்ஸ் வில் நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷுங்கிறது ஓன் என்று சொல்ல வேண்டும். வில் நாட் ஓன். இந்தியன்ஸ் ஓன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். ஓன் ஓன் என்று சொல்ல வேண்டும். வில் நாட் என்று சொல்லக்கூடாது. பேச்சு ஆங்கிலத்திலே ஓன். இந்தியன்ஸ் ஓன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங் பாருங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ். கண்டினியூஸ்னா ஐஎன்ஜி வரணும் கொண்டு. இந்தியன்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷுங்கிறது ஆரின் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்தியன்ஸ் ஆரின் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். இந்தியன்ஸ் ஆரின் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் என்று சொல்ல வேண்டும். வேர் நாட் ஸ்பீக்கிங், வேர்னு வந்துட்டாலே பாஸ்ட் டென்ஸ் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ்ஸ். இந்தியன்ஸ் வேர் நாட் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷுங்கிறது Indians weren't speaking in English. Weren't speaking in English. So were notங்கிறது weren't என்று வர வேண்டும். So எல்லாம் together எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Indians must speak English. Indians must speak English. Indians must speak in English. Indians must speak English. Indians don't speak in English. Indians don't speak in English. Indians didn't speak in English. Indians didn't speak in English. Indians won't speak in English. Indians won't speak in English. Indians aren't speaking in English. Indians aren't speaking. Indians weren't speaking in English. Indians weren't speaking English. அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வில் நாட் பி ஸ்பீக்கிங்கிறது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ். எதிர்காலத்தில் கண்டினியூஸாக நெகட்டிவாக வரும்பொழுது வில் நாட் பி ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். இந்தியன்ஸ் வில் நாட் பி ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ்ங்கிறது இந்தியன்ஸ் won't be speaking in English. இந்தியன்ஸ் won't be speaking. வில் நாட் பிங்கிறது won't be என்று வருகிறது. won't be. இந்தியன்ஸ் won't be speaking in English என்று வருகிறது. அடுத்தது have not spoken. have past participle வந்துட்டாலே அது வந்து present perfect என்று சொல்கிறோம். present perfect நெகட்டிவ்ல வருகிறது. இந்தியன்ஸ் have not spoken in Englishங்கிறது have notங்கிறது having. having having having. Indians haven't spoken in English என்று சொல்ல வேண்டும். Indians haven't spoken in English. in English. in English என்று வருகிறது. அடுத்ததாக had not spoken past perfect negative. Indians had not spoken in Englishங்கிறது Indians hadn't spoken in English. Indians hadn't spoken in English என்று வருகிறது. அடுத்தது will not have spokenங்கிறது future perfect negative. எதிர்காலத்திலே ஒன்று செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது Indians will not have spoken in Englishங்கிறது Indians won't have. Indians won't have spoken in English. will not have spokenங்கிறது won't have spoken. won't have. will not haveங்கிறது won't have என்று சொல்ல வேண்டும். Indians won't have spoken in English என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது have not been speaking, அதாவது present perfect continuous. have not been speaking பாருங்க 1 2 3 4 வார்த்தைகள் வருகிறது. ஸோ இது வந்து என்னது present perfect continuous. present perfect continuous நெகட்டிவ்ல Indians have not been speaking in English so farங்கிறது இதுவரை அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசிக்கொண்டே இருந்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது Indians haven't been speaking in English so far. Indians haven't been speaking in English so far. இதுவரைக்கும் அவர்கள் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டே இருந்ததில்லை. ஸோ இங்கே haven't been என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது had not been speaking past perfect continuous negative. இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் அவங்க ஒன்று செய்து கொண்டிருந்ததில்லை. Indians had not been speaking in English till 1947 என்று சொல்லும் பொழுது Indians had not beenங்கிறது என்ன சொல்லுவீங்க hadn't been. So Indians hadn't been speaking in English till 1947. Indians hadn't been speaking in English till 1947. அடுத்ததாக will not have been speaking பாருங்க 1 2 3 4 5 words joined together to give one tense, verb tense. This is future perfect continuous tense in negative. So future perfect continuous negative எதிர்கால தெளிவான தொடர் எதிர்மறை வாக்கியம். Indians will not have been speaking in English for 10 more years. அப்ப will not have beenங்கிறது will not have been. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. Indians will not have beenங்கிறது will not have been speaking in English for 10
more years. So everybody together, Indians won't be speaking in English. Indians haven't spoken in English. Indians hadn't spoken in English. Indians won't have spoken in English. Indians haven't been speaking in English so far. Indians hadn't been speaking English till 1947. Indians will not have been speaking English for 10 more years. So, நண்பர்களே 21 positive tense sentences, மறுபடியும் 22 லிருந்து 33 வரைக்கும் நெகட்டிவ் டென்ஸ் சென்டென்சஸ் பார்த்தீங்க. இனி வரக்கூடிய வாக்கியத்தில் இனி நிறைய டென்சஸ் பார்ப்பீங்க. பார்த்து அதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறுங்கள். இந்த டென்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அனைத்து டென்சஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதான் அமெரிக்கன் கிராமர் வந்து எல்லாம் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. சென்டென்ஸு டென்ஸ் ஃபார்மேஷனோட ஒரு 100 சென்டென்சஸ் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா யூ வில் பி அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் American grammar. Thank you very much.